Okay, so hello guys. For this discussion video, we are going to continue the discussion about operational amplifiers. So we are going to have iban pa nga mga orientation and iban pa nga mga connections sang ating operational amplifiers. But before kita mag-proceed, let me just give you a short nga trivia or an idea about the frequency discussion natin last time. So, what if we were able to mention some word na octave kag decade. So, what if we have, okay, so remember the word octave kag decade. Okay, what if you are asked to find the frequency? Okay, for example, the question is what is the frequency or what frequency? The question will be what frequency is one octave above 5 kilohertz. Okay, what if the question is like this one? So, paano nyo answeran ang mga question? So, we were able to discuss nga that is gina times 2 mo lang or do ka mo ng mga ang aton nga pag-describe sini. So, but as a calculation method, so I'm going to have to present to you the concept of calculation pwede natin gamiton. So we will have, since kabalo kitang if we have an octave, this will have a ratio of 2 is to 1. And then kung decade, this will have a ratio of 10 is to 1. So since ang pamangkot diri is octave, so that means we are going to use the property or the ratio which is 2 is to 1 is equal to your array, since we will have this one. So ang ginapangitaan natin ang mas higher nga value, so blank lang nga dire or x na lang i-consider naton. Okay, take note nga mas taas ang una, subot silingon, since above ang ginapamangkot naton x na lang ni, then ang lower nga value niya is 5 kilohertz. So this will be equal to, subot silingon, ang aton nga answer will be x is equal to 10 kilohertz. Okay, so amo lang muna just simply like that that lang ang aton nga calculation. So medyo simple lang kung one octave lang aton nga pamangkot. So what if we are asked to find what frequency is uh, 1 decade below 10 kilohertz. So this time, ang pamangkot is 1 decade below 10 kilohertz. So paano siya natin sumahon? Still the same, since decade naman siya, day naman kita makuha ang value. 10 is to 1, so we have 10 is to 1 is equal to. So below naman siya, subot silingon, amo niyang highest nga value, so we have 10 kilohertz is to x. So we will have x is equal to 10 kilohertz all over 10, so we will have 1 kilohertz. So this now will be ang atong answer. So what if naman, for example, you are asked to solve for the frequency which is 2 octave. Okay, so what if ang pamangkot is frequency 2 octave below 2 kilohertz. Okay, below 20 kilohertz na lang. So what is the frequency which is 2 octave below 20 kilohertz? So kabalo kitang if we will be considering octaves, so ang ating nga basihan is this one, 2 is to 1. But now, take note that we are having a number here, hindi na lang 1 octave, but we have here 2 na nga i-consider. So this time, kinanglan ta lang erase ang aton nga array into kung ano na di nga value. So we have, so this will be equal to, so imbis nga 2 is to 1, imbis nga mo ni, so we are going to raise to sa sining x nga value. So we have 2 raised to,
So this will be equal to or equal to na lang diretso. So we will have below, subot sila yun, ang highest nga value is 20 kilohertz. So this will be 20 kilohertz is to x. So this will be 4. Subot sila yung 20 kilohertz divided by 4. So this is equal to 5 kilo. Okay? So, amo na siya nga aton nga value. So, what if naman, ang ginapamangkot sa aton nga frequency will be same man Japan, 2 decades lang siya galing. So, we will have 2 decades above, for example, above the 1 kilohertz. Okay, so pila ni siya ang 2 decades above sa 1 kilohertz. Ano ni nga value sa frequency? So still the same sa atin nga ginhimo kagina, we will have so 10 dapat amo ni aton gamiton, but this time so we have so capital lang tong value. So we have 10 is to 1. But this time we have 2 decades dere, so 2 10 squared kita. This will be equal to, so we have amo ni ang lowest nga value or ang lower nga value kay above ang ginapamangkot subot silingon this will be equal to your 1 kilohertz multiplied by, okay, so ang ginapangita gali ang highest nga value. So we have this will be x, this will be 1 kilohertz. So this will be equal to x is equal to 100 times 1 kilohertz, that will be equal to 100 kilohertz. So that's it lang, simple lang a review or concept in order to present lang sang decade kag octave nga topic. So let's proceed with our discussion on non-inverting na op-amps. So we have non-inverting op-amps. Okay, so we have non-inverting op-amps. So still the same, we will have the same man siya pong representations ng op-amps. So we will have a rectangle. So we have the output, we have the input here. So this one will be negative, this will be positive. This will be connected to your resistor, your input resistor, which is Rn. So this will be your feedback resistor, Rf. Okay, we have here, hindi natin ginakuha ang aton nga output. So this one, subong kay non-inverting siya, automatic nakadiretso siya sa aton nga ground. This one, dali naton i-feed subong kay non-inverting bot silingon ng imo signal ara sa positive. So a reading aton nga signal. So this will be connected to the ground. Okay, dali naton kuha ng aton nga voltage output. This will be positive, this will be negative. Okay, so by definition sa non-inverting op-amps, it is used or it is designed to provide sang positive nga voltage gain. Because if we could recall sa aton nga inverting op-amps, aton nga gain or ang aton nga VO all over VI is equal to negative RF all over RI. When we have a negative sign, daribot silingon, a negative ang aton nga voltage gain. So, ano bud silingon sang negative nga voltage gain? So, for example, you have a specific nga DC value or DC voltage sa imong input. So, for example, you have positive 1. For example, DC lang siya. So, we have, for example, this is 1 volt. And then, sa imong output, for example, you have, so, since, for example, aton nga amplification factor will be,
10 B for example. So this will be, so since this will be inverting, so silingon, imbis nga positive, aton nga output will be negative. And this will be negative 10 volts. Kung 10 ang aton nga amplification factor. So, that's it para sa inverting. So, if for example, magamit kita be for example sang sine nga function or sine nga signals, sinusoid. So, sa ating input, we will have, okay, so we will have this one, we have one man Japon be for example nga voltage. So, this will be amo ni aton output or aton mo ni aton input. So, sa aton nga output, this will be inverted since inverting ang aton nga signal. So, we will have, o I mean inverting ang aton nga amplifier nga gamiton. So, since, for example, 3 ang ating amplification factor or 10 na lang gid diretso para hindi ta magtala. So, 10 be for example. So, both silingon, this time, invert ni naton. So, imbis nga paamo na, this will go this way. Inverted ang aton nga output. And this will be negative 10 volts, positive 10. So, amo na siya kung inverting. So, this time, if we will have a non-inverting. So, both silingon, kung amo niyang amo ni aton nga input, this is for inverting. Ano naman ang aton nga output for non-inverting? Okay, for non-inverting, so we will have sa same na given, aton nga output will be somewhere here. Positive man Japon, this will be 10 volts. So this is wala nagbago ara ka man Japon sa positive pero na-amplify lang yung mga value. But for your sinusoid, we will have, so imbis amo ni aton nga input, amo ni aton output kagina para sa inverting. For non-inverting, so follow talang Japon same nga orientation but amplified lang aton nga output. So we will have an amplified output. So we will have 10 volts and we have negative 10 volts. So amo na siyang kinalain sa inverting kag non-inverting nga op-amps. Okay, so since we will be considering sang aton nga calculation na subong, so the same we are going to consider sang same man Japon nga process yung gamit naton pag-derive sa previous naton nga discussion about sa inverting op-amps. So we are going to use the analysis Japon for ideal nga op-amps wherein we will have kay may ara kita sang consideration that we will have okay, so ang aton nga gina-consider, aton nga I negative is equal to 0, aton nga I positive is also equal to 0, and then ang aton nga V negative is always equal to V positive. Okay, so amo ni ang mga gina-consider naton nga para mag suma kita sang or mag-derive kita sang aton nga mga equations. So we are going to still perform your Kirchhoff's current law at diri sa diri nga point. Okay, so diri kita calculate sa ating Kirchhoff's current law wherein it says that yung current leaving mo is equal to your current entering this certain node. So that is, we will have summation of current will be equal to 0. So at V negative. So that case, 3. So start kita, we will have so this will be V negative, this will be V positive. So this is start kita, that means halin dari pakadto dari we will have V negative. So take note lang ang ato yung assumption nga ginahimo is that all the current passing through your resistors are current leaving na siya sa certain node. So mo na ato nga ginagamit nga assumption. So we will have, so this will be halin dari pakadto dari, this one will be pakadto man dito. So we have current leaving nga para sa imong RI. So we have V negative minus, so wala ka na di sang voltage
dari grounded siya diretso, so pwede ko na lang butang 0 all over your Ri plus. So current living man, so this will be equal to V negative minus. So this will be equal to your VO all over your RF. So hali naman dari pa kadto dari, so wala man lang, automatic naman lang. So this will be equal to 0 na lang siya diretso. So manipulate na lang ang ating equation. So this will be equal to, okay, we will have your, okay, so take note, based sa ating nga previous nga assumption, we have VI or V negative is equal to V positive. So based dere, ang aton nga V negative is equal to V positive na siya po. So ano ang value sa aton V positive? That will be equal to your VI or ang aton nga input nga signal voltage. So that will be, so substitute na lang diretso, V negative naton will be equal to VI or the input nga voltage naton. So this will be equal to, so VI all over RI plus DI minus VO all over RF is equal to 0. Okay, so this one, capital lang, VI all over RI. Ari, separate ko lang. So we will have VI all over RF minus VO all over RF is equal to 0. Okay, so pwede ko siya i-transpose sa piyak. So we will have VI all over RI. So pwede ko na lang i-factor ang akon nga VI. So I will have VI 1 all over Ri plus 1 all over Rf is equal to V all over Rf. Since we will be computing for the gain, so we are going to find the value of your V all over Vi. And that will be equal to, so multiply ko itong akong nga Rf, multiply ko itong akong nga Vi. So that will be equal to, so we have Rf all over Ri plus Rf all over Rf, or this one will be automatically equal to 1 na lang. So this will be, kung nga gain, V all over Vi is equal to Rf all over Ri plus 1. This now will be atong formula for your gain sa aton nga non-inverting op amp. Okay. Just a simple lang nga trivia liwat. So we have also a special case sa op amp. So ano na siyang special case of op amp, sir? So that is yung ginatawag natin nga voltage follower. So base may encounter nyo lang later on. So we have voltage follower or ginatawag man na siya nga buffer. So ano ni siya, sir, ang buffer? So that is uh, ang imo nga output or ang imo nga input will be the same sa imo nga output because we will be considering the value. So kung voltage follower siya, imo nga RF will be equal to 0 and your RI gina-consider siya naton nga infinite. So kung 0 siya, but silingon this will be shorted sa imo nga circuit. Kung infinite siya, this will be open. So, if drawingon tagali ang aton nga buffer, this will look like this one. So, miara ka sa imong op amp. Okay. So, originally, aton nga circuit will be like this one. VI. This will be plus minus.
So be plus minus connected sa ground, and we will have a resistor dere. So kay originally amo ni ang aton nga circuit. This time if we consider sa aton nga buffer or sa aton voltage follower, aton kuno nga RF will be 0. So but silingon i-short ta siya. So this will be kay erase ko. So shorted na lang siya but silingon amo niya itsura. And then aton Ri will be infinite. So both silingon i-open ko lang siya. So both silingon open na ding value. So parehas lang na siya nga wala na lang isang ari nga part. So both silingon wala na ni nga part. Itsura sa ating nga circuit will be like this one na lang. So amo na ning itsura sa ating nga circuit if we will be considering a buffer or a voltage follower. Okay, if aton nga ibalikan ang aton nga equation dere. So that means your gain kay V all over VI is equal to RF naton will be equal to 0 all over R1 naton which will be ako dako nga value infinite plus 1. So this will be 0 naman lang ni. So both silingon aton nga gain will be equal to 1. That means your VO will be equal to VI. Okay, for your buffer. Okay, so as what I have said, tingbon talang tanan-tanan nga mga examples. So for this one, we will be considering lang sa mga formulas at the same time the concept and the and understanding the op-amps yung tanay. So we will have the summing amplifier this time. So one of the operation is addition hambal naton sa previous nga discussion video as the purpose ng aton nga creation sa amplifier sa aton nga op-amp. So that one will be aton i-consider. So that's why we will have a summing amplifier. So we will have summing subot siningon may ara ka sari-sari nga input, and then negative, this is positive, and this will be connected directly to ground. So this one will be connected to plus minus. So this is connected to plus minus. This is connected to plus minus. So we have and then you still have your feedback resistor pakadto sa imo output. This is VO. Still the same man siya aton Japon naton nga consider we have RF, but this one is meron tani sari-sari nga or is damo nga sari-sari nga resistor. So kung I'll consider this R1 na lang, we have R2, we have R3 here. Okay, para sa mas tapos aton i-identify, so I name ko man as V1 man lang, we have V2 and we have V3. Okay, so this is called as your summing amplifier. Okay, what? This is your summing amplifier. Up-amp. Or your summing operational amplifier. So ang purpose ng aton nga summing nga op-amp is to combine sang sari-sari or mas damo several nga mga inputs para makaproduce kita sang output that is the sum of the individual nga mga inputs. So sum sang sari-sari nga mga inputs. So okay, if lantaw mo nato ng orientation, so daw pareho siya sa aton nga inverting nga op-amp nga consideration. So since ang aton nga mga signals nagasulod sa aton nga negative nga side. So that's
That's one nga kinahanglan nato ni consider. And also may ara kita damo-damo diri nga mga possible nga input nga masulod. So we have to consider also the concept of superposition. So that's why we have to consider superposition theorem nga ang theorem sang inverting nga operational op-amp. So basically, kung tanawon naton diri sa aton nga output, that was just the summation sa aton nga voltage nga masulod diri. So that will be, so though aton lang, so ang share nga ihatag sa aton nga V1 plus ang share nga ihatag sa aton nga V2 plus ang share nga ihatag sa aton nga V3. So amo ning aton pangitaon nga mga values. So aton nga voltage output will be equal to, so okay, so if we go back to the concept of superposition theorem, ano ginahimo naton? So, if we will be having damo-damo nga um, mga sources, himuon naton if we calculate certain nga source, so ang iban nga source, gina-short na lang sila naton. So that is, for example, we will be considering V1. So ari yung na natin consider. That means that this will be shorted, this will also be shorted. So that means adding aside automatic, this will be zero. So wala siya contribution. This one automatic will be zero kay grounded siya. Wala siya contribution. So this leaves us an idea nga ang mabili na lang sa ating circuit will be R1. Then may ara kita feedback na RF. Kung lang tawo naton, that is the inverting lang amplifier nga may ari lang sini nga value. So this gives us sa aton nga formula which is equal to negative. So we have RF all over R1 multiplied by sa aton nga voltage nga gina-consider which is equal to V1 plus. So this time, we will be considering naman, since we will be considering V2, so mo naman nato ni consider. Okay, so diri naman kita ma-consider sa aton nga V2. So amo naman yang open, ari naman V1 mo will be shorted. So that means we will be having an inverting amplifier liwat, pero ari naman ang aton nga i-consider. So we will have negative, aton output will be negative RF all over R2 multiplied by V2 plus, so kabalon ako nga medyo nag-get yun ang idea. So for this one, we will have negative RF all over R3 multiplied by V3. So that's it. Bisan ano pa na di kadamo, for example, ang ato nga value 3. So that will still be added here. So for example, we will have up to RF all over Rn multiplied by Vn. So what bisan pila pa na di ka value ang ari dere. That's for the summing naton nga operational amplifier. Okay, one last concept nga kinahanglan naton i-consider is the difference nga op-amp. So difference op-amp. Okay, for your difference op-amp, we will have, so the same in Japan, we will have this one. This will be negative, this will be positive. Okay, we will have a resistor here. This is, okay, this will be connected to an input. So this will be V1. This time, we will have another input connected sa aton nga piyak naman nga side. We will have, so this will be V2. So we will have a resistor dere. So okay, we will have a resistor here. And then, still the same, may ara gitaya Japon sang resistor dere. Okay, so
Tawagin siya natin R1. This will be your R2, this will be your R3, and this will be connected diretso sa ground. So, we will have majapan sa atong nga feedback nga resistor. So, this will be your RF, and then ang aton nga VO, positive, negative. Kaya amo nang itsura sa ating nga difference amplifier. So ano naman niya ang concept sa differential amplifier? So or difference I mean nga amplifier. So it amplifies sang difference lang between the two input. Then i-neglect niya ang signal nga common sa duha ka input. So that's for your difference amplifier. So still the same concept for calculation will be superposition and then the concept nga discuss man naton. So like for example this will be VO. So ang contribution sa imo nga V1 and then contribution sa imo nga V. Okay, so still the same. We are going to have the concept where an I negative is equal to 0, I positive is equal to 0, then your VI is equal to V, or V negative is equal to V positive, I mean. So, okay, so we are going to find the value. So, this time, if we perform superposition, for example, sa V1, so unahon natin. So, your VO is equal to sa V1 kita. So, that means this will be shorted. So, shorted na ni. Since parallel ang R3, subot silingon, wala naman ni value kay pares lang sila value dire. So this will be 0 lang man. Okay, so but silingon we will have kung nantawan naton ang itsura sa aton nga circuit is an inverting na amplifier. So aton nga value will be negative RF all over R1 multiplied by V1 plus. Okay, so this time we will be considering nasang being apart. So both silingon ari naman ang aton nga i-short. Okay? Since this is connected sa aton nga ground, automatic this will be 0 naman. So both silingon ang itsura sa aton nga circuit is like a non-inverting na op-amp. So non-inverting naman ang aton nga op-amp. So that is so kabalo na kita sang formula sa aton non-inverting which is 1 plus RF over RI all over uh, plus multiplied by sa aton nga specific na voltage. But this time, okay, so that will be okay, kabalo kita nga mo ning aton nga 1 over RF all over R1. So amo ni dapat ang aton nga uh, formula and we are going to multiply the voltage naton dali nga contribution. But this time, dapat naton nga pangitaon nga value sa aton voltage will be along here. Kaysa R3. Kaya diri ang aton nga gina-consider. So pila ni nga value ang voltage ang present diri. So we are going to perform the voltage divider here. So to find or to calculate for the voltage divider, that will be equal to ang nag-kadto sa aton nga V plus is equal to so diri sa R3, so we have R3 all over your sa duwa ka resistor, so we have R2 plus R3 multiplied by V2. So this will be, so ang voltage natin dari will be equal to, okay, diretso. So multiplied by R3 all over R2 plus R3 multiplied by V2. Okay, this now will be the formula for your difference op-amp. Okay, so of all the formulas,
So this one, dependent, man lang sa Japan sa mga equation naton sa inverting kag non-inverting. So, ang pinagid ka basic nga concept nga kinahanglan naton mabalaan is the concept of your ideal op-amp nga gina-apply ni naton nga mga equations. Also, the inverting and the non-inverting. So, you also need to have the concept of superposition, concept of voltage divider. So, and your mga nodal nga mga analysis. So, amo nang kinahanglan naton balikan. But overall, simple lang ang concept sang operational amplifier compare sa iban nga gin-discuss naton last time. So, this is it for now. I do hope you are already equipped with the concept and the calculations. So, para sa next naton nga discussion video, we'll be discussing na lang sang sari-sari ng mga examples of the circuit concerning the operational amplifier. So this is it for now. Thank you. Stay safe. God bless.